So, what do you think makes a good teacher? Sorry, it was interrupted. Yeah. One more time, What do please. you what do you think makes a good teacher? What qualities make a good teacher? Uh, first of all, I guess patience. Patience. Good teacher must be patient. Must be patient. Uh, Hmm. and one more thing I have to mention is to find a personal way, like exceptional way to a child. Ability to work with, ability to work with shy students, shy students, to break Hmm. the ice, to make them speak. Hmm. Mm, uh, and of course, a good teacher must be able to encourage the students, encourage, so to make them have fun during the lesson, during so like mix of fun and teaching, Okay, thank you. and switch their attention. Must be able to switch their attention sometimes. Okay. Uh, what do you like about this job? I like to be useful. I like to be useful. Like I feel sometimes I feel happy when I see progress. When I see progress of my students, especially students who are shy, and poor. You know, poor children from who come from poor families. Hmm. Mm, Okay. the progress, the main point is Uh-huh. to see Yeah. progress Okay. of your student. Yeah. Okay. How would you energize an evening class of tired adults? Any ideas? I mean, I understand you might not have experience, but what are your suggestions to energize adults, bored, tired Yeah, and adults? Israel. In Israel. Yeah, I have a good option for this case, actually. There is a thing called neuro gymnastics. So it's Mm, different move like this, different move mm, which makes your brain switch your brain, makes your brain work, and after doing that, you feel like you had some rest. You know, mm. sometimes I use it. Okay. Thank you. Mm. How do you prepare yourself for an academic challenge like CELTA, for example? Yeah, what steps do you take to prepare yourself for the course? But I don't know the tasks. Uh, for any task, I'll do research and find out. Mm, how to say? Could you please repeat the question? Maybe I didn't get it. Yeah, how do you prepare yourself for the academic challenge? I mean, when you need to study something more complex than what you usually do. For instance, let's talk about this. How would you prepare yourself for a new class that is one level above your regular job, basically? Yeah. Well, like IELTS Advanced or something like this.
Yeah, or a corporate communication class. What imagine you like in 2 days you have a corporate communication class, yeah? How would you prepare your first steps? I will have a topic, right? I will have a topic. Yes, yes, you will have a topic or some kind of curricula, of course. Lesson basis you will be provided, yes. So what would you do? Yeah. I think first of all, I will check mm, the tenses used in the lesson, must use, Uh-huh. and I will review the tenses. I will review the tenses, few phrases like statements, questions, using those tenses from the lesson. New vocabulary, of Uh-huh. course. Uh-huh. Uh-huh. But actually, honestly, what would I do? What would do we do today? We just screenshot the picture, screenshot the lesson content, put it uh, Uh-huh. in the chat GPT, and maybe here is a question to write a specific prompt. Like this is a bit challenging for me. So could you please explain me this, and to mention the points which could be uh, like could be challenging for you. Okay. Then you get the answer, and How do you handle stressful situations when a lesson is going poorly? Like when people are talking too much or when people are bored, something like this. depends on the age. If that would be a kindergarten, so I'll do the same. Maybe I will start, or I will switch their attention. Need to switch their attention or attract their attention with something. If it's a kindergarten, maybe I put a song which I definitely sure they will be interested in, maybe, or play a game. All of them like to play hide and seek. I have a special mask for playing hide and seek. Or Mm-hmm. all I need to do just ask them, would you like to play this game? I show my mask, and all of them already know. Okay, if that would be a class a bit older. Mm, what would I do? I would maybe we maybe I will offer them playing a game like a bamboozle game regarding to the topic, or where I just sometimes I use that I practice like I just go one by one and practice face to face, like the main structure of the lesson, a statement or a question or a vocabulary. Okay. Okay, so let's jump to some language and grammar stuff. Yeah. Yeah, what is the difference between the words rob and steal? Robert Steele, so Steele, I guess first Mm-hmm. of all, what I imagine when I hear word steal, it's like to take something uh, you don't belong, right, from someone, Mm-hmm. make Mm-hmm. it quietly, make it Yeah. quietly, so without the owner mentioning. But the rob, that means something like get a like a robber. To rob someone means aggressive with the gun.
like show Yeah. With violence, we can say, with force. Yeah. yeah, with violence. So violence and force, taking from person, make him scared, make him afraid of you, and like give me your money or I kill Mhm. you, something like that, Okay. or I How would stab you you. explain how would you explain this difference to, let's say, A2 class? How would you convey the difference? A2 class. All right, to steal something. I just to show, for example, my phone. Here is my phone. So look, here is a phone. It's not my phone. It's someone's phone. So now I will steal it. So I will come quietly, like look aside, look around. Nobody see me, chick, and walk away. That's steal. Hmm. Okay. And to rob, I will call out the student. Will give him a phone, like take a ruler, like a knife, like give me your phone, all right, steady. Okay. Okay. Great performance. I like that. Okay. How can you reduce your own talking time during the lesson? The triple T question. How to reduce triple T, teacher talk time. No, could you please repeat? Teacher talk Yeah. time. How can we reduce teacher talking time? Yeah. Why should we reduce it? What for? Well, to allow students to talk more. Смотри, братан, сейчас маленький коммент тут. Они любят, когда, то есть у нас спикинг, как бы, да, в основном, и то есть нам с опытом спикинга будет 100% такой вопрос. Вот этот вот, есть ТТТ, короче, triple T, да, или TTT, там, teacher talking time, есть student talking time. И качество спикинг урока определяется этим самым соотношением эстетек трипл теков. То есть они должны говорить как можно больше. В идеале они должны 70-80% говорить, ты говоришь 30%. Понимаешь? Сейчас это даже искусственным интеллектом меряют специально. Ставится датчик, который замеряет все, что вы пиздите, но он не анализирует контент, а анализирует просто, чей голос слышно. И все, и меряет это. Вот на препле, короче, ты когда с ней пройдешь, она тебе в конце выдаст, короче, это самое, и спросит, ты доволен таким птичьим токен тайм или нет, короче. Понимаешь? Вот так вот. То есть это какой-то такой вопрос, они тебе могут про teacher token time, это любимый вопрос именно тем, кто работает в Азии, потому что они знают, что мы преподаем спикинг. Понимаешь? И значит, что мы должны быть уже, у нас должен быть уже какой-то бэкграунд в спикинге. Они должны понимать вот такую. Вот. И меня тоже, нас пудель всех драил, кстати, когда пудель пришел, он на всех ебал, короче, говорит, что говорит, я не должен слышать вас вообще, короче, только в начале. Так вот. То есть только в начале, и потом только коррекция, короче, знаешь. Такая вот тема. Поэтому тут надо поисследовать. Если нет, если нету этого самого, э, нету готовых ответов, надо залиться в АИшку. Я, к сожалению, еще даже прошлое видео не обработал, потому что бегал с утра до вечера по своим делам. Вот, к счастью, все убил. Вот завтра последние дела добью и буду свободен, наконец. Полтора дня перед курсом. Вот. Надо посмотреть, какие есть идеи на эту тему. Хороший вопрос. М? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Да. Okay, how to reduce? First of all, for example, it's my it's my level, at my teaching level, how to reduce. So, for example, I have a topic. I have a Well, topic. let's Like say, there is a yeah. structure. Let's say Main structure. what general advice we have. Yeah, so use elicitation instead of explanation. So instead of telling them something, yeah, try asking questions. Try asking questions. It's like what I told you with my procedure. Yeah, when we come to a lesson about animals, yeah, we do not teach them immediately the words that we have, but instead we ask them like, what animals do you know, or what is your favorite animal, yeah, or what if we want to see if they already know the words we need them to know, yeah, we can ask like, what is the green animal that jumps, for example, yeah, frog, yeah, something like this, yeah, or like, what green animals do you know, what animals live at a lake, something like this, yeah. uh,
then we can show them something, yeah, like TPR, yeah, like mimic something. I'll play something and ask like, what does it look to you? Like, what is it? Yeah, what is it? And show them something. Try to so instead of explaining or presenting, we ask them to name it basically instead of conducting all class QSS structure. Yeah, then we can work in pairs, make them ask each other like you do, like you choose an active student and he asks the other students questions and then they ask him questions back and so forth. And so basically they ask each other instead of having you asking them basically, yeah. Utilize and gestures, asking them uh, for instance, I remember that I asked someone a question, yeah, and they cannot answer, but I see if another student can answer this question, yeah, or I ask what they call a backup question, yeah, backup question. For example, getting back to frog, like what animal is green and jumps, yeah, and you can ask, is it a frog? Yeah, at a lower level, yeah, it's A1 or A2 level. Is it a frog? Yeah, or is it a cat? Yeah, so at least they say yes or no or something like this. Yeah, so basically more interaction than explanation. Yeah, that's the basic strategy to this. This would be a plausible answer, I believe. Yeah, to this question. I mean, that's how I would answer, given my crazy state of mind tonight. Yeah, but that's what I can say off top of my head. Something like this. То есть, понял, да, братан? Yeah, yeah, Стратегия, yeah. как бы, да, то есть первая, как бы, альфа-компонент стратегии, задавать им вопрос, это elicitation. Elicitation – это вытягивать из них, короче, вот это вот. Это то, что я называл ideation, короче. Да. Но ideation это немножко более конкретно. То есть, это когда мы в начале урока собираем идеи о том, что мы будем проходить. А elicitation это в общем, как бы, да. Вот, то есть задавать вопросы им, короче, да, и заставлять их болтать самих друг с другом, как бы, да, чтобы не ты болтал, а они болтали, короче. Вот так вот, чтобы они, That's what чтобы, I чтобы они друг... always do. Да, Yeah, да, 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 ты это, я it's знаю, like ты a это game. знаешь, просто Teacher and я student. тебе, да, 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 я тебе Uh-huh. пояснил, что ты теперь знаешь, как это описать. Совершенно верно. Я знаю, что ты это делаешь, ты это лучше меня делаешь, потому что я любил повыебываться, короче. Я наоборот люблю пообъяснять, потому что мне нравится, я когда начинаю пиздеть, я как бы сам себе нравлюсь, короче, у меня есть это, кстати, вредная хуйня. Ну, для них это, да, для них это вредная хуйня, но у меня поднимается флюенси и как бы это самое, знаешь, самооценка, поэтому я злоупотреблял. Мне бледно даже иногда как бы замечания делал на эту тему, это я знаю. Редко очень, но Uh-huh. дело, было такое. Так что вот, у тебя с этим гораздо лучше, это да. Просто я тебе объяснил, как ты это можешь объяснить, потому что тебе что-то, зная, что ты работаешь в Азии, и ты тем более и в Азии проходишь сельту, и они тоже 100% они не дружат сельту целый день. Они тоже что-то где-то на полшишки кого-то там, какую-то там азиатскую преподшу, тичат там, какой-то азиатский став тичат там и так далее. Знаешь, они 100% знают эту хуйню, короче. Они тебя будут, 100% они тебя что-то такое спросят, знаешь. Чтобы понять, ты как бы ну, ты по существу тичер, или ты такой бэби-шаркер, знаешь, как это называется? Хэппи-хэппи, вот как русская говорю. И все, то есть, как бы, Uh-huh. ты понимаешь ли ты, что ты делаешь, или ты так, знаешь, пришел, как бы отплясал, ушел, да, что ты понял. Этот вопрос. Потому что меня спросила, да, даже эта мышь, короче, которая во вло, а они там грамматика, они там все, они учат чуркобесов, они там им грамматику, ратик, там много чего, знаешь, там совсем не такой фокус, как на спикинг, как у нас. Там фокуса на спикинг в 4 раза меньше, чем у нас. И все равно она меня спросила, потому что она знает эту хуйню, у нее 100% есть клиенты с этой темой, понимаешь? Вот, она мне даже сказала, что вот ты тичешь в Азии, ты как бы фокус на спикинг, ты как бы, ты должен знать эту хуйню, знаешь. Потому что она мне задавала, она такая, знаешь, задает вопрос, и потом сразу как бы начинает тебе объяснять, почему такой вопрос задала, все, то есть тут тоже, кстати, надо, это такая проверка, знаешь, ты будешь ли ты как-то перебивать ее, или ты выслушаешь до конца. Вот такой момент. Так. There is one more thing. There is one more thing I can Yeah, add. yeah, Can add one more thing yeah, go to ahead. this, by the way. So you remember the public schools, right? So what did I Right. do? We have a topic, main structure. So to make them speak, every time I roll like the question on the board, and maybe two options of the answer with dots. Mm-hmm. You know, they Yeah, just yeah. have to feel maybe to feel a word from vocabulary. So Mm-hmm. they have a dumb structure,
All they need just to. Yeah, So, well, how do you go to school? I go to school by and dots, gap, yeah, a yeah, gap. yeah, yeah. That makes sense. That makes sense. Thank you. So to write a structure on the board and or a question on a board with two, three options of the answer. Hmm. Technically, you don't Oh, speak. You just point to the board all the time. Look at the board. yes, Look at the yes, board. yes, yes, yes. Yeah, Yeah. that's yeah. You can describe that experience. Yeah, that's a good one. Yeah. Mhm. Even you explain it to them. Anyway, they stand up and you all the time. Look at the board. Look here, right here. Something like this. Hmm. Okay, now let's see this teacher echo. By the way, I don't know myself what is it. Yeah, teacher echo is calm close from every teacher repeats the student response. Yeah, negative creates a discourage peer-to-peer listen should be lesson pace. Okay, limit. Yeah, teacher echo is when basically when I don't know if you have this. Yeah, probably not. Yeah, for probably my personal habit. Yeah, but it's when we repeat. For instance. Uh, they say, well, imagine you ask them, what do you do in the morning? And they say, I go to school. And you repeat after them, yes, you go to school or something like this. So basically, you repeat what they say, yeah, something like this. So if that happens, yeah, what is better thing to do is to ask another student, where does Maria go, for example, yeah, to ask them a question about what another student said. Why? Because with that question, they develop a habit of listening to each other rather than just listening for to the teacher. Mhm. Okay, but they must because the more they listen to each other, the more they can talk to each other, the more they hear and understand each other, right? And this also reduces this teacher talking time. Okay, make sense? Mhm. Yeah. Okay. Good. What was the Uh, question? What was the question here? the Something question missing. the question was how to reduce teacher echo. How to reduce Ah, teacher echo. teacher. Yeah, Teacher echo. Uh-huh. yeah, Uh-huh. yeah. So we can use non-verbal cues. Yeah, we can show them thumbs up or like I love you, like clap. Yeah, and then ask another student, what? Where does Maria go in the morning? What does Maria do in the morning? Yeah, where does she go? So try to make it shorter, shorter, shorter. Not just where does Maria go. Just where she goes in the morning, or where does she go? Yeah, something like this. Yeah, or could you repeat? Yeah, so they can repeat it after each other. Yeah, that's a good habit. Yeah. Okay. Receptive skills, lesson and productive skills. So, lesson planning, guided discovery. Okay, these questions they actually assume you know the CELTA framework, which is not. What makes a lesson successful? It's a good question, also. When you elicit, uh, when you Yeah. elicit What? the What? topic, Mm-hmm. elicitation. How to say it correctly? Elicitation or complete elicitation of the lesson content from the student. Mm-hmm. Okay. But I would say maybe when the students uh, okay, I wanted to say like when the student very happy to say like okay teacher bye bye see you again see you next time.
when they say it happily, excited. Mhm. You feel yourself, Uh, you feel yourself beautiful. No, but it's just as an option. When you have a productive lesson and you elicit the lesson content from the students. yes, yes, yeah, that's a good answer. I like it. Yeah. Mhm. Uh, how do you define a good student? He always listening to you. Mhm. He always listens to you. Listens to you. He always raises his hand to me. I'm here. Let me answer Mhm. the question. Mm, quiet. He's quiet. Mhm. I mean, he's not naughty, right? He's a nice Mhm. student. Nice student, not naughty. He knows the subject. A good student. Productive student. Mhm. The student who is good at English. Even he's naughty. Even he's naughty if he knows the language. He's he's a good student. Okay, thank you. Mm. How would you explain the difference between I used to live in London and I am used to living in London to a B2 student? I used to live in London means the speaker is not in London anymore. Mhm. It was before, but I am used to live in London. That means it's like a present perfect. So he is in London right now. When you say I'm Mhm. used, Mm-mm. Mm-mm. No, 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 bro. The second one doesn't necessarily say that he is in London now, but I am the difference between I used to I was doing something in the past, but not anymore. I don't do it uh-huh. now. Yeah, but Yeah, I so am actually used. correct. I am used. It means living in London is okay. I take it. Okay, for instance, some people say it's too expensive. Я привык. Some people Я say it's too привык. noisy. Yeah, да, exactly so. Я привык. Yeah, I'm used. I'm So okay. that I'm means, okay with living in London. Yeah, yeah, that's the yeah, and difference. yeah, Not and he is necessarily in because, London. понимаешь, брат, Not no, necessarily. no, no, Yeah, not necessarily maybe. because I'm used to live a lot. Maybe it's actually quite often they say, for instance, he lives in Saigon right now, yeah, and say, oh, Saigon is Yeah. dirty and noisy and stuff like that. But because I'm used to living in London, okay, so I don't like Saigon because I am used to living in London. Now makes sense, right? То есть я привык к жизни в Лондоне, мне не нравится, как в Сайгоне, понимаешь? Потому что я привык, вот, как в Лондоне, понимаешь? То есть Yeah, so это that means совсем не I'm говорит. okay. I'm okay to live in London. I'm okay to live in London. No Yes, problem. yes, I'm okay with London, but not with Saigon, I'm for okay with example. But London. doesn't mean Hmm. it doesn't say anything about where he lives at the moment. Yeah, neither sentence says anything about where he lives now. Okay? То есть, понимаешь, первое приложение говорит, что это самый он сейчас не в Лондоне, но где конкретно не говорит. Второе предложение вообще не говорит, где он, понимаешь? То есть он может быть и в Лондоне, он может быть в жопе мира любой, как бы абсолютно. Нет информации. Вот. Ну вот так. То есть вот это надо иметь в виду. Ты не поверишь, я этот news только что перед интервью смотрел вот этот Сельта Инсайдер, да, ты мне дал ссылку?
Ага. И там было I used to smoke cigarettes and I am used to smoke cigarettes. Но я загнал это в чат GPT, чтобы подробно мне объяснил. Но он мне тут тоже, видимо, как-то так коряво немножко рассказал. But yeah, you see that's Может, я не, да, не этот, как его, немножко не догнал еще, ничего страшного, бывает. Оно как бы, да, эти хитрожопые конструкции, они немножко привыкают, ну, в смысле, вызывают, ну, требуют времени, вот что хочу сказать. Я просто, бля, меня так мазали, у меня я пол башки вообще не чувствую, чтобы ты понял, братан. Так что, А, ты делал зубы сегодня? Ты делал сегодня зубы? да, Да? я сделал, я смотрю, все злой, видишь? А, я Вот смотрю, похож. что... А что ты делал? Ты чистил их или что? Нет, это, я Что лечил, ты короче, делал? реставрацию, полную реставрацию делал. А что же такое? А Ну, что это это? как Что пломбы, делать но полное когда он реставрацию? так, это как пломбы, но когда он подгоняет пломбу под свет, и так, чтобы она не, видишь, у меня ни одна пломба не видна, что она пломба, как бы, понимаешь, то есть он все подгоняет свет в это самое, и полностью делает, чтобы он полностью форма зуба была восстановлена, и жующая поверхность, и ушейки, и все, то есть он все изъяны, все износы, все пятна, все убирает, и потом намазывает, и потом формует, чтобы ставить такую, как форму туда, пиздык, короче, дальше, чтобы был зуб как новый, короче, полностью. Понимаешь, это называется. Это пломбирование, но просто это пломбирование такого уровня, когда у тебя ты смотришь на зуб, и ты не видишь, что он запломбирован. Ты видишь, как будто зуб в идеальном состоянии, понимаешь? Вот так. Вот это называется реставрация. Ты не видишь, М, где пломба, где шлифовка, где это, понимаешь, да? Где обычный зуб. Вот так вот. Это есть, только это не в колхозе, это на цигоне. Ну, в Ну, смысле, это во круто. Вьетнаме. Да, это во Вьетнаме надо делать в цигоне, но это дорого. Я 90 баксов за зуб платил, чтобы ты понял. Вот. Так что вот. И Где? Там, переделал в вот. Молдове? У тебя? Да, 90 да, и баксов. переделал. Да, да, и переделал практически все. Переделал практически все. Ой, глянь. Да, да, 1200 евро, короче. 90 баксов. Да. Нихуя себе, 1600, я иду. 1600 лей, да. 1600 лей зуб, да. Так что вот. Да, 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 видишь, рот похож на рот, не жопа больше. У меня был рот как жопа, блядь. Это два, видишь? От всех сторон. Щелей меньше вот этих вот, Да, знаешь, отлично. там. Это Кариеса нигде тема, нет, тема, согласен. износа нет, да, износа нет, пятен нет, ничего нету, понимаешь, вот зубы как новые, понимаешь. Он мне сказал, я сказал, мне что-то надо делать, говорит, братан, у тебя зубы сейчас в идеальном состоянии, что тебе еще делать? Говорит, только вот эта щель посередине, ну, говорит, ее можно, на нее только можно накладки наклеить и все. Говорит, ну, накладка 450 евро здесь стоит, в этом, в Сайгоне в 2 раза дешевле делал. И все, они там Да дешевле, они за щель это 220 хуйня, делают. что, нахуй, это нормально. Да, да, Когда щель, да, да, это да, тоже, да, это окей вообще, не проблема. да, 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 Отличные зубы, все четко. Это да, хороший инвестмент, потому что ты тичер, тебе надо иметь нормальный рот, да. Мгм. да, да, слушай, нормальный рот вообще Короче, хорошо такая иметь. супер чистая, интересная. Да, да, да. Да, да. Не, он чистка тоже 1600 лет. Чистку делал не такой, как надо. Он пескоструйку сделал. Пескоструйку. Чистку. Там у нас другая чистка, не такая, как там, то, что мы делали. Наверное, делают. Это в Сайгоне, мне кажется, тоже делают. Но это такое, как... ну, это не будет дешевле. Там не будет дешевле. Это будет тоже дорого, как бы, на самом деле. Может, будет там Мгм. 80-90% от молдавской цены, но тоже будет дорого, братан. М. Так что вот. Let me check some. Let me check something, okay? 1 minute. Yeah, yeah, sure. I'm so